Sabine's formula. This topic covered from acoustics. சவுண்ட்லேருந்து வரும் இந்த டாப்பிக்கு. இந்த Sabine's formula எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டு ஃபைண்ட் தி reverberation time. What is reverberation time? ஃபஸ்ட்டு reverberation time என்னென்னா தெரிஞ்சுப்போம். The reverberation timeன்றது the time duration for which the sound persists even after the source of sound has stopped to emit this sound, which is called as reverberation time. அதாவது நம்ம ஒரு சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம், அந்த சவுண்டை கட் பண்ணிட்டோம், சவுண்டு கட் பண்ணாலும் எமிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இதுதான் reverberation time அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதை எப்படி நம்ம மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the standard reverberation time எப்படி மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சவுண்ட் வேவ்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண சவுண்ட் வேவ்ஸ் கட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. அந்த சவுண்ட் வேவ்ஸ் 1 millionth ஆஃப் சவுண்டாக இன்டென்சிட்டி குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. அதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குதோ அந்த டைமை தான் ரிவர்பரேஷன் டைம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு, சரி, வாட் இஸ் ரிவர்பரேஷன்? ரிவர்பரேஷன்னா என்ன? Reverberation means the sound which is produced in a hall travel in all the directions, undergoes multiple reflections from floor, walls and ceiling before it become inaudible. நம்ம ஒரு லிசனர் இருக்கார் ஒரு ரூமில், நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற சவுண்டு அவருக்கு எப்படிலாம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, அவருக்கு ரீச் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னும் வாலில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகும், சீலிங்கில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகும், ஃப்ளோரில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகும். இப்படி போகிறதால என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சவுண்டு வேவ்ஸ் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று சூப்பர் இம்போஸ்ட் ஆகும், ஆர் ரோல் ஆஃப் சவுண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ரோல் ஆஃப் சவுண்டு இருக்கிறதால நமக்கு இன்னாடிபிள் சவுண்டாக இருக்கும், சவுண்டு வேவ்ஸு கிளியராக இருக்காது, சிங்கிள் ஷார்ப் சவுண்டாக இருக்காது. அப்போது வர சவுண்டு வேவ்ஸு கொஞ்சம் ரிஃப்ளெக்ஷன் கலந்து வரதால் ஒன்றுக்கு ஒன்று சூப்பர் இம்போஸ்ட் ஆகும், அது வாய்ஸ் வந்து நமக்கு ஆடியபிளாக இருக்காது. இதான் என்ன சொல்கிறாங்க, ரிவர்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Now we have to find the reverberation time by using the derivation of Sabine's formula, and here we are using growth and decay of the reverberation time method. இப்போது இந்த reverberation time எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு டெரிவேஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அந்த டெரிவேஷனில் சவுண்டு க்ரோத் எப்படி இருக்குது, சவுண்டு டீகே எப்படி இருக்குது, இந்த மெத்தட் வச்சுக்கிட்டு we can find the exact value of reverberation time. Now let us consider that the sound energy is uniformly distributed throughout the hall. It is not depends on the frequency. இப்போ நம்ம ஒரு ஹால் எடுத்துக்கிறோம், அந்த ஹாலில் ஒரு சவுண்டு வேவ்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம், அது யூனிஃபார்மாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு எடுத்துப்போம். இங்கே we calculate the rate of which is sound energy is incident upon the wall. நம்ம இந்த வாலில் எவ்வளோ சவுண்டு எனர்ஜி இன்சிடெண்ட் ஆகிருக்கு. let us consider A அண்ட் பி வந்து ஒரு வால் அப்படின்னு எடுத்துப்போம். இந்த வாலில் டிஎஸ் அப்படின்ற ஒரு எலமெண்ட்டை அது சின்ன போர்ஷன் எடுத்துக்கிறோம், ஒரு ஸ்மால் போர்ஷனை எடுத்துக்கிறோம். ஹியர் லெட் அஸ் அஸ்யூம் தட் த எலமெண்ட் டிஎஸ் இஸ் ரிசீவ்டு த சவுண்ட் எனர்ஜி. இங்கே டிஎஸ்ன்ற ஒரு ஸ்மால் போர்ஷன் எடுத்துக்கிறோம். இதுதான் லெட் அஸ் கன்சிடர் த ஒரு அப்சர்வர் அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். இங்கே இந்த டிஎஸ்ன்ற ஸ்மால் ஏரியா எவ்வளோ சவுண்ட் எனர்ஜியை அப்சர்வ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்குறோம். இங்கே ஓன்றது மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் டிஎஸ். இந்த அப்சர்வரில் ஓன்றது அதோடைய மிட் பாயிண்ட்டு, சரிங்களா? இந்த ஓன்ற ஆரிஜின் வச்சுட்டு we have to draw 2 செமி சர்க்கிள் பண்ணுறோம். இங்கே பாருங்கள், 6ன்ற ரேடியஸில் ஒரு செமி சர்க்கிள் வரைகிறோம் இந்த ப்ளூ கலரால். நெக்ஸ்ட்டு ஆர் ப்ளஸ் டிஆர், இதோடைய லென்த் இது வந்து டிஆர். ஸோ ஆர் ப்ளஸ் டிஆர்ன்ற ஒரு ரேடியஸில் ஒரு ரெட் கலரில் ஒரு செமி சர்க்கிளை வரைகிறோம்.
Here consider a small shaded portion between two circles. இந்த ரெண்டு சர்க்கிளுக்கு நடுவில் ஒரு ஷேடட் பொசிஷன் எடுத்திருக்கோம். இந்த பொசிஷன் பார்த்திங்கன்னா எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஆருக்கும் இந்த ஆர்ன்ற ரேடியஸ்க்கும் ஆர் ப்ளஸ் டிஆர்ன்ற ரேடியஸ்க்கும் இருக்குது வித் அன் ஆங்கிள் ஆஃப் தீட்டா அண்டு தீட்டா ப்ளஸ் டி தீட்டா. சரிங்களா? இது எங்கே வச்சுருக்கோம்? இந்த நார்மலுக்கு வித் ஆங்கிள் வரைஞ்சிருக்கோம். நவ் யூ கேன் ஃபைண்ட் the radial length of the shaded portion. That is radial length of the shaded portion is equal to dr. dr is the shaded portion உடைய radius length. Then arc length of the shaded portion. Shaded portion உடைய arc length எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா that is r d theta r d theta. Then the total area of this shaded portion, அந்த total area வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா area of this shaded portion or d theta into dr. This is shaded portion of area. This is equation number 1. Now you can imagine the whole figure is rotated about the normal. The normal வச்சுக்கிட்டு இந்த ஹோல் ஃபிகர் என்ன பண்ணுறோம்? ரொட்டேட் பண்ணுறோம் அட் த ஆங்கிள் ஆஃப் டிபை. இந்த டிபைன்ற ஆங்கிளுக்கு நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுறோம். இங்கே பாருங்கள், இங்கே உள்ள பொசிஷனை இந்த அளவுக்கு ரொட்டேட் பண்ணுறோம். அதோடைய சர்க்கிள்லேருந்து இங்கே உள்ள பொசிஷனை டிபை ஆங்கிளுக்கு ரொட்டேட் பண்ணுறோம். அதோடைய ரேடியஸ் பார்த்தா ஆர் சைன் டீட்டா. நவ் த ஷேடட் பொசிஷன் ட்ராவல் த்ரூ த ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ். இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல, இது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தா டிஎக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டிஸ்டன்ஸும் மூவ் ஆகிருக்கு. இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்கிறோம்? dx அப்படின்ற டிஸ்டன்ஸ். இந்த டிஸ்டன்ஸு dxன்ற டிஸ்டன்ஸு மூவ் ஆகிருக்கு. நவ் த ட்ரேஸ் ஆஃப் எலமெண்டல் வால்யூம் dv நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஃப்ரம் திஸ் above figure we can find the dx value. What is the value of dx? dx equal to r sin theta d pi. r sin theta d pi. இது எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேடியஸ் இன்ட்டு ஆங்கிள். ஆர்க்குன்றது நம்ம டிஎக்ஸ், அந்த டிஎக்ஸ் ஆங்கிள் வந்து இது மூவ் ஆகிருக்கு. ஸோ ஆர்க்கு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் சைன் டீட்டா இன்ட்டு டி டீட்டா, சாரி டி பை. நம்மளுடைய ஆங்கிள் வந்து டி பைன்னு எடுத்துருக்கும். ஸோ டி டி பை. நவ் த வால்யூம் ஆஃப் ட்ரேஸ்டு பை த ஷேடட் பொசிஷன்ஸ். அந்த வால்யூமை ட்ரேஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல, நம்ம எவ்வளோ மூவ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அதோடைய வால்யூம் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். அதோடைய வால்யூம் dv is equal to area into distance travelled. எவ்வளோ ஏரியா இன்ட்டு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸு ட்ராவல் பண்ணியிருக்கின்றது நம்ம ஃபைன் பண்ணுறோம். தட் இஸ் dv ஈக்குவல் டு ஏரியா ஈக்குவல் டு நம்ம இந்த கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆர் டி தீட்டா டிஆர். தட் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸு ட்ராவல்டு, அதான் எவ்வளோ டிஎக்ஸுன்ற ஆங்கிள் மூவ் ஆகிருக்கு அதையும் நம்ம ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். தட் இஸ் ஆர் சைன் டீட்டா டி பை. We can write dv equal to r square, then sin theta d theta dr, the dr, then t d pi. This is equation number 2. இப்போ அதோடைய வால்யூமை நம்ம ஃபைன் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு, if the E is the sound energy,
தென் சவுண்ட் எனர்ஜி பர் யூனிட் வால்யூம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ சவுண்ட் எனர்ஜி ப்ரெசன்ட் இன் திஸ் ஹோல் வால்யூமில் எவ்வளோ இருக்குன்னா டிவியில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும். தட் இஸ் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு இ அண்ட் டிவி. த சவுண்ட் எனர்ஜி in the volume dvயில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா E into dv, E into dv. And substituting the above equation in the value of dv, இந்த dv வேல்யூ இருக்குது பாருங்க, இந்த dv வேல்யூவை இந்த Eயில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க is equal to E, this E into dv value r square sin theta d theta dr d pi. This is equation number 3. Now the sound energy from the elemental volume is traveling equally in all the directions. இப்போ இந்த sound energy all the directionக்கும் ஈக்குவலாக ஷேர் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாலிட் ஆங்கிள், டோட்டல் சாலிட் ஆங்கிள் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4π. டோட்டல் சாலிட் ஆங்கிள் 4π. டோட்டல் சாலிட் ஆங்கிள் 4π. ஸோ யூ கேன் ரைட் த சவுண்ட் எனர்ஜி ட்ராவல்டு இன் த வால்யூம் பர் யூனிட் ஆங்கிள். இப்போ எவ்வளோ சவுண்ட் எனர்ஜி அப்படின்றத நம்ம ட்ராவல் பண்ணியிருக்கிறத we can find by the value of solid angle, the value of solid angle, so which is equal to E dv divided by 4π. Already know the value of E dv, that is E r square sin theta d theta dr d pi divided by 4π. This is equation number 4. Now in this case the solid angle is substituted by the area of ds at the elemental volume dv. இப்போ solid angle அதில் substitute பண்ணுறோம். The solid angle is equal to ds cos theta by r square. Now the dv value towards the ds value, ds என்றது நம்ம எடுத்துக்கிட்ட அந்த small portion, we can write the above equation. ds is given by, which is equal to E r square sin theta d theta dr d pi divided by 4π into this value ds cos theta divided by r square. Now you can simplify the above equation. We can write E ds, simplify the above equation, E ds by 4π into the r square, r square cancel ஆகிட்டு remaining உள்ளது sin theta, this cos theta d theta d pi dr. This is the equation number 5. Since the sound energy is to fall on the ds area, இந்த ஏரியாவில் sound energy விழுது. இப்போது ஆல் தி டைரக்ஷன்லேருந்து விழுது. இப்போது இந்த ஆங்கிள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும். அந்த தீட்டா ஃப்ரம் 0 to 2π, இந்த 0 to 2πன்ற ஆங்கிளை பைக்கு சேஞ்ச் பண்ணிங்க பாருங்கள். இப்போ இந்த ஆங்கிள் நம்ம எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணல, இந்த ஆங்கிள் சேஞ்ச் பண்ணுறோம். தட் இஸ் 0 to 2π அளவுக்கு ரொட்டேட் பண்ணுறோம். 2π அளவுக்கு இதை ரொட்டேட் பண்ணுறோம். நவ் த டோட்டல் சவுண்ட் எனர்ஜி ரிசீவ்டு பை த சவுண்ட் ஆர் சேஞ்ச் ஃப்ரம் 0 to v is the velocity of sound within the distance of 0 to v. ஸோ அந்த டிஎஸ்ன்ற ஏரியாவை அந்த லிமிட் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம். therefore the total sound energy
falling on the ds per second. இப்போது எவ்வளோ எனர்ஜி அதில் ஃபால் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிமிட்டை சேஞ்ச் பண்ணுறோம். நம்ம இதுக்கு ஹோல் ஏரியாவுக்கு பார்க்க போகிறோம். இஸ் ஈக்குவல் டு இ ds by 4 pi integral the limit change பண்ணுறோம் 0 to pi by 2 sin theta cos theta into d theta, then integral 0 to 2 pi d pi, then integral 0 to v d r. So here we can apply all the limits. Now simplify the above equation. We can write e ds by 4 pi into the value of 0 to pi by 2 sin theta cos theta d theta, that is 1 by 2 into integral 0 to 2 pi d pi oda value 2 pi, then integral 0 to v oda value v. Now you can write the above equation e v ds by 4. This is equation number 6. பாருங்க 2 2 கேன்சல் ஆகிடுச்சு. 2 pi இங்கே 4 pi 2 இருக்கு. 1 by 2 into 1 by 2 1 by 4. So EV, the E here on V and ds by 4. If A is the absorption coefficient, the wall AB is absorbed by the sound is ds area in 1 second is A. So you can write the equation E V ds into the absorption coefficient A divided by 4. Then we have to find the total sound energy absorbed by the wall and the entire room. அந்த இப்போ வாலுக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். We can find the entire roomக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா entire ஹாலுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். That is E V summation A ds. நம்ம ஹோல் ஏரியா இருக்கிறதால சம்மேஷன் போட்டுக்கிறோம் by 4. Then which is equal to E V capital A by 4. This is equation number 7. Here what is the value of A? A is capital A is summation A d s. This is the total absorption of sound by all surface inside the hall. ஒரு ஹாலுக்குள்ளே எவ்வளோ அப்சார்ப்ஷன் இருக்கும், இந்த சவுண்ட் எனர்ஜி இன்சிடெண்ட் ஆகிறதால எவ்வளோ அப்சார்ப்ஷன் இருக்குன்றது தான் இது. A is equal to summation A ds. Now you can find the rate of emission of sound energy. The rate of emission of sound energy equal to rate of growth plus rate of absorption. That is power P is equal to V dE by dt plus the rate of absorption E VA by 4. This is equation number 9. Now the dE by dt equal to 0. So this term is 0. P is equal to E M VA by 4.
இங்கே EM ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோன்னா the maximum energy, that's why we are indicating EM. From this equation we can find the value of EM, that is EM is equal to 4P divided by VA. Now dividing equation 9 by V, we get d by dt. Now substituting the value of V A by 4 capital V is equal to alpha in equation 10. பாருங்கள், இந்த வேல்யூவை நம்ம ஆல்ஃபா அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஸோ யூ கேன் ரைட் dE by dt plus E, this value is alpha, the alpha is equal to 4P alpha by VA. From this equation we can find the value of 1 by V. 1 by V equal to 4 alpha divided by VA. 1 by V வேணும் அப்படின்னா இந்த வேல்யூ அந்த பக்கம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா 4 into alpha divided by VA. Now multiply by e power alpha t. Multiply by e power alpha t on both sides. Now you can write the above equation dE by dt plus e alpha into e power this alpha t equal to 4P alpha divided by VA into e power alpha t. Now you can simplify the by equation d by dt of e power alpha t equal to 4P alpha e power alpha t divided by VA. Now integrating on both sides. Integral d by dt into e power alpha t equal to integral 4P alpha e power alpha t by VA, which is equal to e power e into e power alpha t, which is equal to 4P alpha e power alpha t divided by VA alpha plus k. Here integral 4P alpha e power alpha t by VA is equal to 4P alpha divided by VA into integral e power alpha t. Since integral e power alpha t is equal to e power alpha t by alpha. இப்போ புரியுங்க பாருங்க, இந்த வேல்யூ எடுத்து வந்து இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம். ஸோ e power e into e power alpha t equal to 4P alpha e power alpha t by VA alpha.
VA இருக்குது. திஸ் வேல்யூ வந்து e power alpha t by alpha, e power alpha t by alpha. Then e power alpha t is equal to 4p e power alpha t by VA plus k. K is a constant of integration. இந்த ஆல்ஃபாவும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. ரிமைன் உள்ளது 4p e power alpha t by VA. This is equation number 11. Now we can find the growth of sound energy. The sound energy grown from the incident of the source being to the emit sound at t is equal to 0 and energy is equal to 0. First sound எப்படி growth ஆகுது? இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி நம்ம பேசவே இல்லை, ஒரு சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னா அங்கே எனர்ஜி என்னவாக இருக்கும்? 0. தட் அந்த ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கும் பிஃபோராக. அதே போல் டைம் நம்ம இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணவே இல்லை, இங்கே டைமும் வந்து 0வாக இருக்குது. ஸோ அப்ளைங் திஸ் கண்டிஷன் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 11. ஆல்ரெடி ஈக்குவேஷன் 11 நமக்கு தெரியும். நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம். எனர்ஜி E is equal to 0 and T is equal to 0. So you can write E equal to 0 and e power alpha t. The t is also 0, which is equal to 4p e power alpha t, t equal to 0, divided by VA plus k. Then k is equal to minus 4p divided by VA. This is equation number 12. So e power 0 equal to 1, 1 into 0, 0. Then 4p e power 0 equal to 1, 4p VA plus k. K equal to, இது equal to இந்த பக்கம் வருது. So minus 4p VA. This is equation number 12. Next, using equation 12 in equation 11. இந்த வேல்யூ எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு ஈக்குவேஷன் 12 எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு ஈக்குவேஷன் 11ல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க. ஈக்குவேஷன் 11 என்னென்னு பாருங்கள். e பவர் ஆல்ஃபா t ஈக்குவல் டு 4p by VA e பவர் ஆல்ஃபா t ப்ளஸ் k இருந்துச்சு, இங்கே மைனஸ் 4p by VA. Then E equal to 4p by VA e power alpha t by e power alpha t minus 4p divided by VA e power alpha t. இந்த e power alpha t இந்த பக்கம் கீழே வந்துடுது. From this equation we can find the value of energy. E is equal to 4p by VA. இங்கேயும் 4p VA காமனாக இருக்குது, 4p VA காமனாக இருக்குது, ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணியாச்சு. இன்ட்டு 1 மைனஸ் e பவர் 1 by இருக்குது. ஸோ இது மேலே போகும்போது e பவர் மைனஸ் ஆல்ஃபா t. Then you can write E equal to EM into 1 minus e power minus alpha t. This is equation number 13. இப்போ EM என்றது EM is equal to this value 4p by VA
A is the maximum sound energy. EM is maximum sound energy. Maximum sound energy E. Here, this equation 13 represents the growth of sound with time T. A graph is plotted between sound density time and the energy density. ரெண்டுத்துக்கும் நீங்கள் ஒரு graph plot பண்ணால் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, a graph plotted between time and energy density. பாருங்க, this is time T, this is energy density. Here the value of energy E is equal to EM into 1 minus E power minus alpha T. இது already find பண்ணி வச்சுருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா the sound energy at maximum, this is EM, E maximum. பாருங்க, which means sound energy 0 இருக்கும்போது ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கும் பிகினிங் ஸ்டார்ட் பண்ண டைம் ஆகுது, டைம் ஆகும், எனர்ஜியும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல். இங்கே டைம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆக சவுண்ட் எனர்ஜியும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஒரு ரூமில் நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்னா பேசுகிறதுக்கும் ஜஸ்ட் பிஃபோர் T = 0, எனர்ஜி = 0 ஸ்டார்ட் பண்ணோடனே அந்த எனர்ஜி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். சரிங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், decay of sound energy. Decay of sound energy. Let us assume that when the sound has reached at maximum, sound வந்து maximum reach ஆகிடுச்சு. மேக்ஸிமம் ரீச் ஆன பிறகு என்ன பண்ணணும்னா சவுண்ட் எனர்ஜி சம் ஆஃப் த எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணிடும், சம் ஆஃப் த எனர்ஜி அப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வரும். ஸோ ரேட் ஆஃப் எமிஷன் சவுண்ட் எனர்ஜி, ரேட் ஆஃப் எமிஷன் சவுண்ட் எனர்ஜி, தட் இஸ் பவர் P = 0, P = 0 and P = 0 means you can write equation 11 becomes P = 0 னா இந்த P உள்ள டேர்ம் எல்லாமே 0 ஆகிடும். ரிமைனிங் உள்ளது E பவர் ஆல்ஃபா T is equal to K. ரிமைனிங் உள்ளது E பவர் ஆல்ஃபா T = K. Now substituting this boundary condition already நமக்கு தெரியும். இப்போ எனர்ஜி டிகே ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட்டு இந்த மேக்ஸிமம் எனர்ஜியில் இருக்குது. இப்போ மேக்ஸிமம் எனர்ஜியில் இருக்கும்போது E = EM and T is equal to 0 and power P is also 0. இப்போ T = 0 சொல்கிறேன்னா டிகே ஸ்டார்ட் ஆக போகுது மேக்ஸிமமில் இருக்கும்போது அட் மேக்ஸிமம். அப்போது டைம் வந்து என்னது 0. Now substitute this equation in 11, that is EM E power T = 0 equal to P value 0, the whole value 0 ஆயிடுச்சு. ரிமைனிங் உள்ளது K. Then K = EM, K = EM is equation number 14. Now the equation 14 in 11. Equation 14 in 11th equation substitute பண்ணிங்கன்னா E power alpha T is equal to EM, or from this equation you can write E is equal to EM by E power alpha T, or E equal to EM E power minus alpha T.
that is E is equal to Em e power minus alpha t. This is equation number 15. The 15 represent the decay sound energy density with the time after the sound source is cut off. நம்ம the maximum energy reach ஆகிடுச்சு, நம்ம பேசுகிறது ஒரு இடத்துக்கு ரீச் ஆகிடுச்சு, அந்த மேக்ஸிமம் எனர்ஜியில் இருக்குது, இப்போ ஸ்டாப் பண்ணிடுறோம், கட் ஆஃப் ஆகிடுது. அதோடைய வேல்யூ தான் என்னென்னா E is equal to Em e power minus alpha t. இதுக்கு ஒரு டயக்ராம் ட்ராப் பண்ணால் எப்படி இருக்குன்னா, this is E energy, E, then this x-axis time. Now the energy is maximum, the energy is maximum இப்போ டிகே ஆகுது, மேலேருந்து சவுண்ட் எனர்ஜி குறையுது. அட் மேக்ஸிமம் 0 டைம் இருக்கும்போது மேக்ஸிமமாக இருக்குது, டைம் போக போக என்ன ஆகிடுது, இந்த எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது. அட் த வேல்யூ ஆஃப் this one is t, here the value of Em by 10 power 6. Already I told you the expression for reverberation timeல நம்ம கொடுத்துருக்க சவுண்டு 10 power 6 குறையிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்ததோ அதான் நம்ம reverberation time அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். So the expression for reverberation time, already you know that the sound energy is the standard vibration T is time taken by the sound to fall on the intensity the 1/1000th of its initial values. ஒரு சவுண்ட் எனர்ஜி 1/1000th குறையிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குதோ அதுதான் reverberation time. அது எப்போன்னா நம்ம பேசின சவுண்ட் எனர்ஜி கட் ஆஃப் ஆன பிறகு. Now the sound energy density before cut off, the standard reverberation time we can calculate. நம்ம பேசி முடிச்சதோ அந்த சவுண்ட் எனர்ஜி மேக்ஸிமமாக இருக்குது, நம்ம பேசுனதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம், சவுண்ட் எனர்ஜி ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம். இப்போ எப்படி ரெடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, already know that E is equal to Em divided by 10 power 6. அதாவது 10 power 6 1/1000th of sound energy குறையிறதுக்கு எடுத்துக்கிற டைம் தான் நம்ம reverberation time அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ here the intensity of sound and intensity of maximum sound is equal to E divided by the energy intensity ஈக்குவலாக இருக்கும், is equal to 10 power minus 6. இது மேலே கொண்டு போகிறோம். Here we calculate these values. E is equal to Em divided by 10 power 6 or which is equal to Em 10 power minus 6. Here T is equal to capital T. So capital T அப்படின்னு அப்ளை பண்ணும்போது Em 10 power minus 6 is equal to Em e power minus alpha capital T. Then e power minus alpha t is Em cancel ஆயிடுச்சு, alpha t equal to 10 power minus 6, e power alpha t equal to 10 power 6. Now taking log on both sides, log e power alpha t equal to log e power 10 power 6. இப்போ alpha t equal to 6 log e power 10. So which is the value of this value 6 into log e power 10 equal to 2.3026 into e value log 10 power 10. That is the value of t equal to 6.6 into 2.3026
log e power 10 equal to 1 divided by alpha, this alpha. Then already know the value of alpha. Alpha equal to first கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் V A by 4 capital V. இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா T equal to 6 into 2.3026 into 1 divided by V A by 4 V. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா T is equal to மேலே போய்டுது 4V 6 into 2.3026 into 4V divided by small v A. Now taking the velocity of sound V வந்து நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம். Velocity V equal to 330 meter per second. Velocity of sound. So you can write T equal to 6 into 2.3026 into 4V divided by 330 into A. Then T equal to 0.167 V divided by A. The reverberation time T is equal to reverberation time T equal to 0.167 V divided by summation of A S. Here the summation of A S is capital A equal to summation A S. These equations, the arrangement of the experimental values obtained from this Sabine's formula. The value வந்து well agreement with the experimental value. Thank you.